Om Sai Ram, Vanakkam, welcome to Grandma's class. In this video, we are going to see the poem A Poison Tree, Unit 2 poem, Term 1 English, Standard 9, Samacheer Kalvi. Presented by Kalyani Priyadarshini. The exercise of this poem is separately done in a video. You can find the link in the description box. Let us see about the author, William Blake. He was an English poet, painter and printmaker. அவர் ஒரு இங்கிலீஷ் போயட், அவர் நல்ல ஒரு கவிஞர், ஓவியர், பிரிண்ட் மேக்கர், பிரிண்டிங்கில் நிறைய செய்தவர். Blake is now considered a seminal figure in the history of English poetry. In his period, in his contemporary period, nobody recognized him. அவருடைய காலத்தில் அவருடைய கருத்துக்கள் அதிகமாக ஈடுபடவே இல்லை. பட் இப்போ அவரை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாக ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் போயட்ரியில் வச்சிருக்கிறாங்க. He was born in London. He was a boldly imaginative rebel in both his thought and his art. Imaginative rebel. ஸோ அவருடைய காலத்திலேயே அவர் ரொம்ப புரட்சிகரமான கருத்துக்களை தன்னுடைய கவிதைகள்லையும் ஓவியத்திலையும் வெளிப்படுத்தினார். ஸோ அந்த நேரத்தில் மக்கள் அதை மதித்து அவரை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணவே இல்லை. ஆனால் இந்த காலத்தில் அவருடைய கருத்துக்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. Some of his famous poems are The Lamp and the Tiger. So the important other poems are Lamp, the Tiger. Glossary. Wrath, anger, kobam. Foe, enemy, friend of opposite, pagaivan. Deceitful, cunning, treacherous. Cunning ஏமாத்துறது, treacherous deceitful in a harmful way, cheating a person in a harmful way. Then wiles, tricks, veiled, covered. A Poison Tree. This poem is published in 1794 as part of his Songs of Experience. Initially, the title given was Christian Forbearance. Later, it was changed into A Poison Tree. It explains the consequences of the uncontrolled anger. Anger is so poisonous that it can destroy everything and everyone. Every first and third lines rhyme with second and fourth lines respectively. Hence, the rhyme scheme pattern is AABB. A single thought or idea is explained in two lines like couplets. Now let us see the poem. A Poison Tree. A Poison Tree. Let us read the poem first. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it with fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld its shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. Here the poet explains what would be the consequence if the anger is expressed and if the anger is not expressed. He says, I was angry with my friend. I told my wrath did end. So he says that he explained his anger to his friend and he is ready to explain his anger too. Once he told him his anger, the anger came to an end. அதாவது ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கோபம் வரும்போது அந்த கோபத்தை ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஸோ அதனால் அந்த கோபம் ஒரு முடிவுக்கு வருது. ஸோ நம்ம யார் மேலேயாவது கோபமாக இருக்கும்போது அந்த கோபத்தை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோன்னா தேர் வில் பி ரீசன். அந்த ரீசனை அவங்களும் சொல்லும்போது நம்மளுடைய கோபம் காணாமல் போயிடும். ஸோ அதை யார்கிட்ட அவர் செய்கிறாரு, ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட என்னால் சொல்ல முடிஞ்சுது, அதனால் என்னுடைய கோபத்துக்கு ஒரு முடிவையும் கொண்டு வர முடிஞ்சுது அப்படின்னு பாயிண்ட் சொல்கிறாரு. ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி வித் மை ஃபோ. I told it not, my wrath did grow. The next one he says, I
I am angry with my foe. என் எதிரி கூட எனக்கு கோபம் இருந்தது. I told it not. நான் அதை சொல்லலை. My wrath did grow. இன்னொருத்தர் மேலே நமக்கு இருக்க கோபத்தை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்திட்டோம்னா அதுக்கான ரீசன் நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நம்மளுடைய கோபம் வந்து காணாமல் போயிடும். ஆனால் அதை வந்து ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஆனால் எதிர்கிட்ட என்னால் சொல்ல முடியலை. அதனால அவன் மேலே எனக்கு இருந்த கோபம் அதிகமாயிட்டே போச்சு அப்படின்னு பாய்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் சொல்கிறாரு. Now in the second stanza, he explains how the anger grows like that of a tree. எப்படி ஒரு மரம் வளருமோ அதே மாதிரி எனக்குள்ளே இருக்க கோபமும் அதே மாதிரி வளருது அப்படிங்கிறத செகண்ட் ஸ்டான்ஸாவில் சொல்கிறாரு. And I watered it with fears, night and morning with my tears. So the anger tree is watered by fears. கோபம் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு பயமும் இருக்குது. ஸோ அந்த பயத்தினாலேயே அந்த கோபம் வந்து இன்னும் அதிகமாச்சு. எப்படி மரத்துக்கு தண்ணி தேவையோ அதே மாதிரி என்னுடைய பயமே அந்த கோபத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துச்சு. நைட் அண்ட் மார்னிங் வித் மை டியர்ஸ். அடுத்தது, எவ்ரி டைம் ஐ திங்க் ஆஃப் மை எனிமி அண்ட் த ஆங்கர் ஆன் ஹிம். ஸோ என் எதிரின் மேலே இருந்த கோபத்தை பற்றிய நினைவே இரவும் பகலும் இருக்கிறதுனால அழுதுகிட்டே இருந்து அந்த கோபம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ என்னுடைய அழுகையும் பயமுமே எதிரின் மேலே இருந்த கோபத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்துச்சு. மை டியர்ஸ் அண்ட் ஃபியர்ஸ் மேட் த ஆங்கர் டு க்ரோ மோர் அண்ட் மோர் லைக் அ ட்ரீ. அண்ட் ஐ சன்ட் இட் வித் ஸ்மைல்ஸ் and with soft deceitful wiles. At the same time, I don't show my foe that I am angry with him. ஸோ என்னுடைய கோபம் அவன் மேலே கோபம் இருக்குங்கிறத நான் வெளிப்படுத்திக்கவே இல்லை. ஐ சன்ட் இட் வித் ஸ்மைல்ஸ். எப்படி செடிக்கு சன்ஷைன் வேணுமோ அதே மாதிரி என்னுடைய புன்னகைப்போடையே அந்த கிட்டையும் நான் பழகினேன், அந்த எதிரிக்கிட்டையும் பழகினேன். அண்ட் வித் சாஃப்ட் டிசீட்ஃபுல் வைல்ஸ். சாஃப்ட் ரொம்ப மென்மையாக, டிசீட்ஃபுல் ஏமாற்றுற மாதிரியான தந்திரங்கள் அல்லது ட்ரிக்ஸையே நான் யூஸ் பண்ணி அந்த எதிரி கூடவும் நான் பழகினேன். ஸோ ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட வந்து நம்ம கோபத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறோம், ஆனால் எனிமிக்கிட்ட வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கிடையாது. அந்த கோபத்தையும் நான் வெளிப்படுத்தலை. ஐ டிட் நாட் ஈவன் ரிவீல் மை ஆங்கர் ஆன் ஹிம். ஹென்ஸ் ஐ யூஸ் டு ஸ்மைல் அண்ட் ட்ரை டு டிசீட் ஹிம் வித் மை ட்ரிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஆன்சர். And it grew both day and night till it bore an apple bright. So my anger keeps on growing day and night. இரவும் பகலுமா என்னுடைய கோபம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்தது. Till it bore an apple bright. ஸோ எப்படி மரம் வளர்ந்து ஒரு பழத்தை கொடுக்குமோ அந்த அளவுக்கு என்னுடைய கோபமும் அந்த மரத்தை போலவே வளர்ந்துட்டே இருந்தது. ஆப்பிள் பிரைட். ஸோ அந்த கோபங்கிற மரத்தில் ஆப்பிள்ங்கிற பழம் வந்து காய்ச்சி வெளியில் வந்தது. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. My foe beheld it shine. ஸோ அந்த பழம் இருக்கிறத என்னுடைய எதிரியால் பார்க்க முடிஞ்சுது. அவனுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அது என்னுடைய பழம்னு. ஸோ கோபத்தை வந்து ஓரளவு அவனால் உணர முடிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா அதனால தான் அந்த கோபங்கிற பழம் இந்த இடத்துல வந்து ரிவெஞ்ச் ஃபுல்லாக இருக்கிறத தான் பாய்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. பிசைட்ஸ் தட் ஹீ uses the fruit apple. ஆப்பிள் பழத்துக்கு ஒரு வகையான ஒரு கெட்ட குணம் இருக்கிறதாக பாய்ட் வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. பிகாஸ் ஆல்ரெடி we know that apple is the fruit which tempted Adam and Eve in the Eden garden. ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏமாற்றப்பட்டதும் இந்த ஆப்பிள் பழத்தை வச்சு தான். ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு ஆப்பிள் பழத்தினால தான் இந்த இடத்துல அந்த எதிரியும் ஏமாற்றப்படுறாரு. And into my garden stole when the night had veiled the pole. So in the next paragraph, the poet explains how the enemy is defeated by the poet. And into my garden stole when the night had veiled the pole. Night had veiled, which means the darkness has covered the entire place. The enemy comes into my garden and steals the apple. ஸோ எல்லா இடமும் இருளாக இருக்கும் பொழுது யாருக்கும் தெரியாமல் என்னுடைய எதிரி என்னுடைய தோட்டத்துக்குள்ளே வந்து அந்த ஆப்பிளை எடுத்து சாப்பிட்றாரு. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. So when I went to the garden in the morning, I could see the man was lying dead on the ground.
outstretched beneath the tree. ஸோ கை காலெல்லாம் விரித்து போட்ட வண்ணம் இந்த எனிமி விழுந்து கிடக்கிறத நான் காலையில் பார்த்தேன். எனக்கு அது சந்தோஷத்தை கொடுத்தது. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஹி ஹாஸ் டேக்கன் த ரிவெஞ்ச். ஸோ அவருடைய ரிவெஞ்சுங்கிற பழத்தை வந்து அந்த எதிரி வந்து தெரியாமலே எடுத்துட்டாரு. He has become a prey to his revenge. When the emotion of anger is not expressed, it leads a person to be more revengeful. எப்போ இந்த கோபம் வெளிப்படுத்தலையோ இல்லை அந்த கோபத்துக்கான காரணம் தெரியலையோ அந்த நேரத்தில் அந்த விளைவுகள் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வந்து அந்த எதிரி வந்து சாகிறத கூட ரொம்ப சந்தோஷமாக அவர் எடுத்துக்கிறாரு. ஏன்னா அவர் மேலே இருக்கிற கோபம், அந்த கோபம் மெல்ல 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 வளர்ந்து வளர்ந்து ஒரு மரம் மாதிரி வளர்ந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப துக்கத்தை கொடுக்குது. அந்த துக்கத்தினாலேயே அந்த எதிரியினுடைய மரணம் வந்து அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியாக கோபத்தினுடைய விளைவுகளை பற்றி பாயிண்ட் இந்த கவிதையில் சொல்லியிருக்கிறாரு. Let us summarize the poem. A Poison Tree by William Blake explains the consequences of the expressed anger and repressed anger. The poet tells us when he gets angry with his friend, he expresses the anger and discusses it, thus comes out of that anger. On the contrary, he says if he gets angry with his foe, he doesn't want to express it. Hence, the reason for anger remains in his mind. The intensity of that anger keeps increasing and leads to more indignation. In this poem, the poison tree is a metaphorical tree. The poet compares his growing anger with that of the growth of the tree. He says his anger is watered with fear and tear. His pretense as a good person with smile like the sunshine to the tree is reason for his anger. He deceives his foe with his crafty tricks. His mind bears revenge as the tree bears an apple. The foe comes to his garden stealthily and eats the apple, which means he falls prey to the revenge of the poet. The poet's happiness by finding his foe lying on the ground is compared to that of poet's victory over his revenge. In this poem, the poet refers the fruit apple, which reminds us of Eve, who was tempted by Satan with an apple in the Eden garden. The rhyme scheme he uses is AABB. In every two lines gives us a complete meaning. Further, we understand that anger which is not discussed or explained will make the person more revengeful. You can find the summary in the description box. Hope you have understood this poem. Thank you for watching. Like, share and subscribe to our Grandma's class. Thank you. Om Sai Ram.